In this session, we are studying the central dogma of molecular biology. ഈ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹിസ് നെയിം ഈസ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക്. ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ആണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി എൻ എ it can undergo replication to form the DNA again. The DNA undergo replication to form the next DNA, or for doubling of DNA it undergo replication. And DNA, it expressed in the form of protein, and it expressed through two different processes, and the mediator of this DNA to express as a protein is nothing but RNA. So here the DNA, it undergo transcription for the formation of RNA. RNA undergo translation for the formation of protein. This is nothing but the central dogma of molecular biology. Okay. Central dogma of molecular biology പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും, ഡി എൻ എന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും, ആർ എൻ എന്ന് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാവും. ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും, ഡി എൻ എന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നും, ആൻഡ് ആർ എൻ എന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നും പറയും. Now you see, in the case of certain organisms as retroviruses are nothing but RNA viruses. They have the property of making DNA from RNA with the help of host machinery. Okay, അപ്പോൾ ഈ host machinery വെച്ചിട്ട് RNA എന്ന DNA ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ there are some enzymes which is needed from the viral particle, that is nothing but reverse transcriptase enzyme. So reverse transcription is a process through which RNA from where DNA can be formed. RNA from where the DNA is formed with the help of reverse transcription. And this process, it occurs in the case of retroviruses or RNA viruses. Retro or RNA viruses, we can see this reverse transcriptase enzyme which will help in the formation of the DNA from RNA. Now we will see there are different types of DNA. The different types of DNA present in the organism, that is A DNA, B DNA, Z DNA. Okay, വേറെ പലതരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ. So here A DNA, it is nothing but the DNA which show the characteristic property as it will be having right-handed helical structure with 9 base pairs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെയാണ് എന്ത് പോകുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് that will be just 9 base pairs and it will be rotating in right-handed direction. So here we can see the distance between the two steps or two base pairs, it will be less in this. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കേട്ടോ. So here a DNA, it is nothing but the DNA which show right-handed helical structure with 9 base pairs per turn. 9 base pair ഒരു ടേണിൽ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ, ADNA എന്ന് പറയാം. BDNA is natural DNA, we said already, and it is a right-handed helical structure and it show 10 base pairs per turn. 10 base pairs per turn ആയിരിക്കും ഒരു DNA helixil കാണാം. Now we can see the zDNA. zDNA is the DNA which show left-handed helical structure and we can see 12 base pairs per turn. 12 base pairs per turn. And we can see here this zDNA സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. zDNA where we can see 12 base pairs per turn and left-handed helical structure, and this will be having one helical turn, that is 4.5 nanometer. സാധാരണ എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 3.4 nanometer ആണ് അല്ലേ. അതിന് പകരം 4.5 nanometer ആയിരിക്കും one helical turn in the case of zDNA. ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ the left-handed helical structure of DNA is called as zDNA. zDNA is left-handed helical structure. ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാധാരണ DNA. സാധാരണ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ കാണുന്നത് B ഫോമിലായിരിക്കും. BDNA is the natural DNA. ADNA, ZDNA ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ DNA replication നടക്കുന്ന സമയത്ത് അൺവൈൻഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് the DNA it can undergo super coiling, അതായത് കുറച്ച് അധികം ബേസ് പെയർസ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേണിൽ കുറച്ച് ബേസ് പെയർസ് വരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ, കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്.
So that cases we can see ADNA and ZDNA formation. അതായത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണാം, ADNA ZDNA കാണാം. അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് DNA. അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു DNA അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ they will try to attain the B structure soon after the formation of ADNA or ZDNA. ADNA ZDNA അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഒന്നും കാണാൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് വേഗം അത് എന്ത് ഫോമിലേക്ക് മാറും, BDNA ഫോമിലേക്ക് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ 3 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് DNA. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടെ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. അതായത് RNA എന്താണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു RNA ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ, ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മെസ്സഞ്ചർ മോളിക്യൂൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ മോളിക്യൂൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലറ്റിക് മോളിക്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ദ RNA എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ദ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ RNA ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് സ്ട്രക്ചർ. നോർമൽ RNA ഇറ്റ് ഈസ് single stranded structure. So I'll just draw the picture of it. So here we can see the RNA, it will be having a single stranded structure. Its backbone is made with the sugar and phosphate. The sugar which is present in this is ribose sugar. So here we can see OH group, and here we can see one phosphate group. And here this will be attached with the next ribose sugar, and this will be having OH group, and this will be attached with the next nucleotide or the ribose sugar, and we can see here this is the backbone of the RNA as we have seen in the case of DNA. DNA യുടെ കേസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് RNA യുടെ കേസിൽ. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. We will see that here the base it will be attached adenine, and here it may be uracil, here it may be guanine or cytosine. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസിസ് വരിക. So here the major difference is we have studied in the case of DNA the second carbon atom of the pentose sugar, it will be devoid of an oxygen, but here one hydroxyl group is there, that is a reactive group. So there is the stability of this molecule, it will be less as compared to the DNA. Pinne വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ uracil is present in this place instead of thymine. തൈമിന് പകരം അവിടെ എന്താണ്, യുറാസിൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് thymine is 5-methyl uracil. So the stability of the uracil again it is less as it is able to combine with a methyl molecule at the position 5. Now the next difference from this DNA and RNA, if you see here all the bases it will be exposed, but in the case of DNA these all bases it will make hydrogen bond. That increases the stability of the DNA strand. Okay, so this is all about the RNA. Now in the next session we will study the packaging of DNA.